Asalamu alaykum popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Nimekuandalia taarifa chungu nzima, lakini kwanza tuanze kwa vidokezo. Mvulana wa miaka 12 afariki baada ya nyumba yao kuporomoka kufuatia mvua kubwa huko Mwingi. Visa 22 vya mauaji ya kiholela vinakiliwa humu nchini katika muda wa mwaka mmoja unusu. Na siku ya 40 ya washukiwa wa mauaji ya afisa wa polisi huko Siaya ya wadia. Naam, karibu mtazamaji. Naitwa Ahmed, Juma Bhalo kipenda niite AJB, na mwenzangu wa lugha ishara ni Lensa Odingo. Na mvulana mmoja wa umri wa miaka 12 katika eneo la Mwingi, kaunti ya Kitui, ndiye mtu wa hivi punde kuaga dunia kutokana na athari za mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya humu nchini. Hanajiri huku naibu wa Rais Rigathi Gachagua akitoa wito kwa serikali za kaunti kutumia pesa za hazina kukabiliana na mikasa ya dharura katika bajeti zao kukabiliana na athari za mvua ya El Nino, licha ya serikali za kaunti kuitisha pesa. Francis Kimako Mwangangi amebaki kutazama tu vifusi, mabati na bidhaa au vifaa kadhaa vya nyumba yake. Nyumba hii iliporomoka kutokana na mvua kubwa ilionyesha na ambayo ilisababisha kifo cha mwanae wa kiume wa miaka 12. Na wakati nilisikia nyumba yangu imeanguka, mtoto mmoja akaniita, "Tata, nyumba imeanguka. Hebu kuja ona." Nikakuja kuangalia hivi, nikakuta yenyewe kwa kweli nyumba imeanguka. Anasema alijaribu kuokoa watoto wake, lakini kitinda memba wake ambaye alifanya mtihani wake wa gredi ya 6 wa KBC hivi majuzi alifariki kutokana na majeraha alopata. Alikongwa tumbo hapa kwa kifua, na huyo mtoto yangu nikamshika, nikatoka naye nikaenda nje, nikamzalisha kichwa kumwangalia, nikakuta hapa kwa nini kwa uso amekatwa na mabati. Baba huyu ambaye anasononika sasa anaitaka serikali na wahisani kumsaidia kumzika mwanawe. Sina chochote isipokuwa nyinyi serikali na kuwa nasema munishike mkono, sina chochote. Katika kaunti ya Garissa, mamia ya madereva wa magari na abiria wanaotumia barabara kuu ya kutoka Garissa kuelekea Nairobi walikwama kwa zaidi ya saa 8 baada ya sehemu ya barabara hiyo kufurika kufuatia mvua kubwa ambayo imekuwa ikinyesha katika kaunti ya Tana River na katika eneo la kaskazini mashariki. Barabara hiyo yenye shughuli nyingi inaunganisha eneo la kaskazini mashariki na maeneo mengine nchini. Zaidi ya mabasi 40 hutumia barabara hiyo kila siku. Inatumika, hii ndio inaunganisha Northeastern na part of other Kenya. So tunaomba tafadhali watu wa Kenya, serikali kuu waangalie hii maneno. Na huku kaunti mbalimbali zikikabiliana na athari ya mafuriko, naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa serikali za kaunti zinafaa kutumia pesa za hazina ya kushughulikia dharura katika bajeti zao kukabiliana na janga hilo. We are therefore a little bit shocked when we see governors complaining that they are yet to receive money for El Nino from the national government. Such money is not forthcoming. They are expected to use emergency money within their financial provision and to reallocate money within their budget. Naibu Rais alisema kuwa serikali ya taifa ilitoa shilingi bilioni 2.4 juma lililopita kama hatua ya mwanzo ya kukabiliana na athari za mvua ya vuli. Alifafanua kuwa pesa hizo zitatolewa kupitia kwa makundi ya ushirikishi ya kaunti. Hata hivyo, baraza la magavana limetoa wito kwa serikali ya kitaifa kutoa haraka pesa za kushughulikia dharura kwa serikali za kaunti. This is not the time to point fingers. This is not the time to make accusations. This is not the time for populist politics. This is the time to put our hands together and ensure that we reduce as much as possible the suffering of Kenyans.
Magavana walitaja hali inayoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo nchini kuwa mzozo wa kibinadamu, ambapo familia nyingi zinaendelea kupoteza makazi. Sarafi, Nairobi, Darubini. Rais William Ruto amesema kuwa serikali itashirikiana na sekta ya kibinafsi kufanikisha mpango wa afya kwa wote. Kiongozi wa taifa amesema serikali itaipa kipaumbele swala la kununua vifaa vya kimatibabu kutoka kwa watengenezaji bidhaa wa humu nchini ili kuhakikisha ukuaji wa sekta hiyo. Rais alisema serikali itachunguza upya mfumo wa kutoza ushuru na gharama ya kufanya biashara katika sekta hiyo. Rais William Ruto amesisitiza jukumu muhimu linalotekelezwa na kampuni za utengenezaji wa bidhaa nchini katika kuhakikisha ufanisi wa mpango wa afya kwa wote. Local manufacturing is essential to UHC. Lowering the cost of drugs and medical supplies will make the system sustainable, it will make it affordable, and it will make it work for everybody. Rais alisema kuwa janga la corona liliapa mataifa mengi msukumo wa kuimarisha uwezo wa utengenezaji bidhaa. Kiongozi wa taifa alikuwa akiongea katika eneo la Syokimau katika kaunti ya Machakos, ambapo alizindua maabara ya Meds. Maabara hiyo inalenga kuimarisha utoaji wa huduma za afya nchini na katika kanda hii. The organization has invested over Kenya shillings 100 million to set up the microbiology laboratory. This new facility will increase the capacity of the laboratory to carry out our wider range of tests, hence enhance contribution to improving quality of healthy commodities. There are people who are hesitant to use locally manufactured products. And the big question is always the quality. Therefore, the lab that we launched today fills the gap of the quality of locally manufactured products in this country. I am glad to note that Meds sources over 81% of their supplies locally. Wakati huo huo, Rais Ruto amesema kuwa serikali imetenga ekari 100 kati ya ekari 500 za uwanja wa eneo maalum la kiuchumi la Thika kwa kampuni za kutengeneza dawa. Ili kukabiliana na ufisadi na matumizi mabaya ya rasilimali za afya, Rais alisema kuwa serikali imeanza kutumia teknolojia iliyoimarika. We believe that technology is going to give us the levers to be able to deal with fake claims, to deal with pilferage, and to make sure that Kenyans get value for every coin. Nancy Okware, Darubini. Na tume ya kitaifa kutetea haki za kibinadamu inataka uchunguzi wa haraka kufanywa kuhusiana na mauaji ya kiholela humu nchini, vitendo vya uhalifu wa kikatili na visa vya watu kutoweka kwa njia isiyoeleweka. Mwenyekiti wa tume hiyo, Roslyn Odede, amesema tume hiyo ilinakili visa 22 vya mauaji ya kiholela na visa 9 vya watu kutoweka kwa njia isiyoeleweka kati ya Januari mwaka jana hadi Juni mwaka huu. Tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu KNCHR imeibua wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya mauaji ya kiholela nchini, vitendo vya uhalifu vya kikatili na visa vya watu kutoweka kwa njia isiyoeleweka. The commission condemns targeted attacks against any person or group of person on any ground and calls for timely investigation and prosecutions for those found culpable of perpetrating the attacks. Tume hiyo inataka kusitishwa kwa visa vya kuwafurusha kwa nguvu watu kutoka makao na ubomoaji wa makao na kuzingatia haki za kibinadamu. Luckily, the Njiro group has already initiated court action, and we are interested in seeing what that leads to. In most of the other cases, we actually try and engage before, but you will see that sometimes as we are engaging, the tractors are brought in. In the middle of discussion, something happens at night and in the morning you wake up, the tractors are sitting there. Hata hivyo, tume hiyo imepongeza serikali kwa kupitisha sheria ya marekebisho ya afya ya akili ya mwaka 2022 inayofafanua majukumu ya serikali ya kitaifa na yale ya kaunti kuhusu ugonjwa wa akili. Nonetheless, the commission calls for more to be done by both the county and national government in terms of mental health care, especially on eliminating stigma, improving access to infrastructure, human resource, addressing the cost of treatment.
KNCHR imesema kuna haja ya dharura ya kuwaajiri wahudumu zaidi wa afya pamoja na kuangazia swala la kupanda kwa gharama ya maisha. Kenya's medical doctor to population ratio remains way below the UN World Health Organization recommendation of 1 to 600. As of 2020, it is standing at 1 to 3,797. This is as of November 2021. His Excellency the President, during the launch of his manifesto, promised to bring down the cost of living in the first 100 days in office. Whereas there's been a notable decline in prices of some household commodities. Timothy Kipnusu, Darubini. Kitengo cha maafisa wa polisi wa kupambana na ugaidi sasa kinafuatilia taarifa muhimu kubaini iwapo washukiwa waliohusika na mauaji ya afisa wa polisi kaunti ya Siaya siku ya Jumatatu wanahusishwa na kikundi chochote cha ugaidi au shughuli zozote za kigaidi. Washukiwa wawili walipigwa risasi hii leo asubuhi katika kijiji cha Hawanga, kaunti ya Siaya, huku mshukiwa watatu akikamatwa na polisi kukamilisha msako wa siku 3. Bunduki 2 za polisi zilizoibwa kutoka kwa maafisa hao pia zilipatikana. Achula Simon na taarifa hiyo. Baada ya kuwa mafichoni kwa saa 48, mkono mrefu wa sheria hatimaye ulifikia washukiwa wakuu wa mauaji ya afisa wa polisi katika kaunti ya Siaya. So operation ilianza wakati ule tukiwa na 3 teams. One team was from Busia County, from National Police Service, na ingine ikawa from Siaya National Police Service, na ingine ikawa a team from DCI headquarters. So with that combination na ile technology tumetumia with the assistance of the members of the public, tumepata breakthrough leo. Afisa aliyeuawa alikuwa maandamano na wenzake na maafisa wa elimu walipoviziwa Jumatatu asubuhi wakisafirisha karatasi za mitihani kwa shule ya upili ya Mahero. Mwenzake alipata majeraha mabaya huku washukiwa hao wakiwapokonya bunduki zilizokuwa na risasi. Yaaminika washukiwa hao walivuka mpaka hadi kaunti ya Busia ambako walizozana na wanakijiji cha Funyula kabla ya kutorokea vilima vya Wanga. Siku yao ya 40 iliwadia walipokabiliwa na maafisa wa polisi kwenye maficho yao kijijini Hawinga, kaunti ya Siaya. Tukawa na mtu mmoja wetu wa intelligence ambaye alitulead, ni suspect anyway, akatulead mpaka a certain murder house. Akatueleza hapa ni mahali we suspect au watu wawili wala walinyang'anyana bunduki walikuwa wamejificha. So our officers knock hiyo mlango wakitaka wafunguliwe, but instead of them opening the door, shoot from inside. So our officers took cover na respond to that shooting. Eventually 2 suspects were neutralized. Baada ya hali ya mshike kati yao na polisi, wawili hao walipigwa risasi na kufariki huku mmoja akikamatwa. Bunduki 2 zilipatikana pamoja na risasi zaidi ya 11. Kitengo cha maafisa wa polisi wa kupambana na ugaidi kinaendeleza uchunguzi kubaini iwapo washukiwa hao wanahusishwa na kundi lolote la kigaidi au shughuli zozote za kigaidi. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Siaya ametoa wito kwa wakazi kuwa macho na kutoa ripoti kuhusu visa vyovyote vya kutiliwa shaka katika kaunti hiyo. Katika ile investigation yetu ile preliminary, tumeangalia ya kwamba hii ni kama a syndicate ambaye they are operating towards maneno ya radicalization, maneno ya terrorism. So ni mzuri tumeangalia sasa kumbe kuna network ya terrorism within Siaya County. Na through vile tumekundua sasa hiyo, hatutalala mpaka hiyo syndicate yote tuhakikishe kuwa they have been brought to book. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1, na kuomba usende mbali, nitarejea na taarifa zaidi.
In order to make the payment of stamp duty for land transactions a seamless process, the Kenya Revenue Authority has now made it possible for the public to make payments at the State Department for Lands and Physical Planning. From November 27, 2023, all payments for land transactions attracting stamp duty shall be made to the State Department for Lands and Physical Planning through eCitizen via paybill number 22222. Further payment instructions are available when clients click pay on the Ardhi Sasa platform. Click on the featured link on the invoice to receive an M-Pesa menu. Enter the M-Pesa PIN and click OK. You will receive a confirmation SMS from M-Pesa. Go to M-Pesa menu on your phone, select paybill option, enter the business number 22222, enter the account number featured in the payment instructions, enter the amount to be paid, enter your M-Pesa PIN and click send. Ardhi Sasa, shamba lako hati safi. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa hizi na karibu tena. Waziri wa Leba Florence Bore ametoa wito kwa wadau zaidi kushirikishwa katika kutokomeza visa vya dhulma dhidi ya watoto ambavyo kwa sasa vimefikia 56% humu nchini. Bore pia anahimiza hatua za haraka za kukabiliana na kudorora kwa maadili na umaskini na wafanya watoto kuwa katika hatari zaidi. Kasichana Masha na taarifa hiyo. I now wish to declare the Kenyan Child Protection Conference officially opened. Kongamano la siku 3 kuhusu ulinzi wa watoto lilianza jijini Nairobi leo chini ya kauli mbiu kutokomeza unyanyasaji dhidi ya watoto. Akihutubia kongamano hilo, waziri wa Leba Florence Bore alitahadharisha kwamba visa vya dhulma dhidi ya watoto bado viko katika kiwango cha kutisha. Usually abused by the people who live around them, by the people who are known to them. Practices like FGM and child marriages, especially the children in the marginalized communities. Ametoa wito wa ushirikiano na utetezi ili kukomesha uovu huo. For support for these children, they need to be protected. We have said these children are usually abused by the people who live around them, by the people who are known to them. We can advocate for the implementation of various conventions and guidelines dedicated to ending all forms of violence against children. Kulingana na Bore, ni sharti taifa hili lishughulikie kwa dharura tatizo la kudorora kwa maadili ya kitamaduni, changamoto ibuka kwa familia na athari ya mabadiliko ya hali ya anga yanayohatarisha maisha ya watoto. What they will be saying, and as a ministry we will also be trying to fill in the gaps that are there in the interventions that we have placed in this space. Utafiti kuhusu dhulma dhidi ya watoto uliofanywa na idara ya huduma za watoto kati ya mwaka 2010 hadi 2019 ulidokeza kuwa zaidi ya 50% ya watoto wamekabiliwa na dhulma, utelekezaji, tamaduni potovu na unyanyasaji. Kasichana Masha, Darubini. Na katika hatua inayolenga kuimarisha utoaji huduma kwa umma, serikali imezindua programu ya akili mnemba ya uangalizi ambayo ina uwezo wa kutathmini na kutoa mapendekezo kuhusu changamoto zinazokumba utekelezaji miradi. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Kitaifa Dr. Raymond Omolo amesema programu hiyo itaimarisha uadilifu na utekelezaji haraka wa miradi ya maendeleo inayozinduliwa na serikali kote nchini. Omolo alisema haya katika chuo cha mafunzo ya uongozi katika kaunti ya Nairobi, ambapo alitoa vifaa vya programu hiyo kwa warakibu 8 wa maeneo na makamishna 47 wa kaunti. Wakati wa hafla hiyo, maafisa wa usalama pia walitathmini miradi inayoendelea na matumizi ya pesa zilizotengewa miradi hiyo katika maeneo na kaunti mbalimbali. And what we are doing today is launching what we are calling Project Better, which is a digital tool for monitoring all the government projects and programs across all the 47 counties, all the 8 regions. By just the touch of a button from where I sit as the PS, I will be able to know literally what is happening across the country, whether there are programs or projects, whether there are things to do with specific directives that the president issues.
Na mtazamaji, hivi sasa ni wakati wa biashara, na shirika la kitaifa la takwimu nchini litajumuisha takwimu kutoka kwa wananchi katika huduma zake kwenye hatua inayolenga kuhakikisha kuwepo kwa takwimu jumuishi kwa minajili ya kuhakikisha utoaji wa maamuzi yafaayo na uratibu wa sera mwafaka. Ili kuhakikisha usahihi na uhalali wa takwimu, shirika hilo limebuni kamati tekelezi ya kiufundi ambayo itabuni mikakati ambayo itafanikisha ukusanyaji wa data kutoka kwa wananchi. Taarifa hiyo na nyinginezo ni katika mkusanyiko ufuatao wa habari zetu za biashara. Kama mataifa mengi barani Afrika, Kenya inakabiliwa na changamoto za kuwepo kwa takwimu, hali ambayo inaathiri utoaji wa maamuzi yaliyoafikiwa, uratibu wa sera na kupanga masuala mbalimbali ipasavyo. Shirika linaloshughulikia masuala ya takwimu nchini limeibuka na suluhu mwafaka inayolenga kulainisha mbinu zilizoko za kukusanya na kusambaza takwimu. Previously we've relied on what was quote in quote called official statistics generated by National Bureau of Statistics, but now we have a framework that enables that alternative data set to also be accepted, so that we can really talk the stories of the people and they can also be at the forefront of producing data that really is able to influence change. Wakati huo mpishi mashuhuri wa humu nchini Malia Mohamed anajiandaa kwa jaribio la pekee la kujaribu kufunja rekodi ya dunia ya upishi na kuorodheshwa katika kitabu cha Guinness kwa kupika kwa muda mrefu zaidi akiwa pekee. Malia analenga kupika kwa saa 150 mfululizo na kuweka rekodi mpya upishi kwa muda mrefu akiwa peke yake. Just home kitchen appliances, the basic ones, and it takes about 12 weeks for Guinness World Record to review the whole footages, videographic, photographic evidences. They need to review that in 12 weeks. Kwingineko, mfumo wa malipo kupitia kwa njia ya dijitali wa iPay umeshirikiana na kampuni ya Visa kuanzisha teknolojia maalum ya Visa Tap to Phone ambayo inalenga kurahisisha malipo kupitia kwa mfumo wa dijitali wa wafanyabiashara na wateja. Mfumo huo wa jina Tap Ulipe umejumuisha katika kifaa maalum kilichowekwa mtandao wa internet cha Mobigo 2. Hatimaye, serikali inapanga kutangaza zabuni ya mabilioni ya pesa ya kukarabati na kupanua uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta kufikia Januari mwaka ujao. Waziri wa uchukuzi, barabara na miundo msingi Kipchumba Murkomen ameliambia bunge la Seneti kuwa ujenzi wa kituo cha kisasa katika uwanja huu utakamilika kufikia mwaka 2027. An issue that is in regard to building a new terminal, Mr. Speaker, that I've said over and over again. We are in the process of working on the a new PPP model of a new terminal that we should be advertising on 15th of January. And hopefully, Mr. Speaker, by June, we get the relevant contractor so that in the next 3 years we have a complete new airport. Murkomen amesema kuwa ukarabati umeanza kurekebisha baadhi ya maeneo yaliyoharibika katika kituo cha zamani katika uwanja huo. Felix Q, Darubini. A man's death has condemned them to live a rivalry because of their father. He killed my brother. He stayed with his land and with his wife. Or did you forget how my brother Tulio Irazabal died? I dare you to kiss me again. What we feel is too strong to just let it go. Your wife is cheating on you. Shut up! Who is your lover? Tell me why last night you lied to your boyfriend, Bhalo. Explain to me what you were doing outside our house, kissing the veterinarian. I have fallen in love with another man. 3 love affairs that will be challenged. The 3 will manage to get ahead. Their magnificence, their passion and strength. Las Bandidas. Ni wakati wa kuvalia sare za spoti. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu.
Na taarifa kwamba Wizara ya Michezo imeanza mchakato wa kuwasajili wanariadha wote humu nchini kwenye hifadhi data. Akiongea katika bunge la Seneti, waziri wa michezo Ababu Namwamba alisema vita dhidi ya utumizi wa dawa za kusisimua misuli humu nchini vimetatizwa na ukosefu wa hifadhi data ya wanariadha. Waziri wa michezo Ababu Namwamba ametoa wito kwa wanariadha humu nchini kujisajili ili kuingia katika hifadhi data ya wanariadha wa kitaifa. Alisema serikali imeondoa ada zote zinazolipwa ili kujiandikisha kwenye hifadhi data hiyo. Akijibu swali lililoulizwa na seneta wa Elgeyo Marakwet William Kisang katika bunge la Seneti, Namwamba alisema kuwa wizara yake imeunda timu thabiti inayojumuisha maafisa kutoka idara mbalimbali za serikali inayoongozwa na aliyekuwa mbunge na vilevile mwanariadha Wesley Korir kusaidia juhudi za kupambana na utumizi wa dawa za kusisimua misuli michezoni humu nchini. I directed the Office of the Sports Registrar and the Anti-Doping Agents of Kenya to immediately commence mapping of all training camps. I'm glad to report that this exercise took place from the 27th of March to 3rd of April, and the primary objective really was to identify all training camps and get together all the necessary information. Kwingineko, Namwamba alisema wizara yake imetenga shilingi milioni 190 zitakazotumiwa kuboresha miradi ya vijana humu nchini. Alisema kiasi hicho kitatolewa kupitia vituo 41 vya mafunzo vinavyotambuliwa kote humu nchini. And those centers will be the breeding grounds of the next world beaters from our primary schools, from our secondary schools, from our communities. Those are going to be the breeding grounds. We must stand with these young people so that at any time they do something. And one of the things that I thought it was wise, it was about athletic. The athletes are there, the young people are there, but there was nobody who would want to sponsor them. Namwamba alikuwa akizungumza wakati wa uzinduzi wa mbio za nyikani za Chepsaita zitakazoandaliwa tarehe 2 mwezi ujao katika kaunti ya Uasin Gishu. Kulingana na waandalizi, zaidi ya wanariadha 2000 tayari wamejiandikisha kushiriki katika vitengo vingine. Vitajumuisha mbio za wasichana za kilomita 6, mbio za wavulana za kilomita 8 na vilevile mbio za wanariadha waliostaafu. Kwingineko, mwanariadha anayeshikilia rekodi ya dunia katika mbio za mita 800 David Rudisha ametoa mwito kwa wanariadha wa humu nchini kujiepusha na dawa za kusisimua misuli wakati wanapowakilisha taifa katika mashindano ya kimataifa ili kudumisha jina safi ya nchi hii katika riadha. Rudisha alikuwa akiongea wakati wa siku ya mwisho wa kongamano la wanaspoti lililoandaliwa na kamati ya Olimpiki ya kitaifa NOC. Kongamano hilo lililoendeshwa na NOC linapania kushughulikia changamoto zinazowakabili wanaspoti wanapojiandaa kushiriki katika michezo ya Olimpiki mwaka ujao jijini Paris, Ufaransa. Kongamano hilo lilijumuisha sehemu za maswali na majibu ambazo ziliwapa wanaspoti fursa ya kuangazia masuala yanayoathiri wanapojiandaa kwa mashindano, huku ukosefu wa vifaa vya maandalizi, ukosefu wa jezi na matatizo ya kupata visa zikigusiwa. NOC imewahakikishia wanaspoti kuwa itashirikiana na Wizara ya Michezo pamoja na mashirikisho ya michezo humu nchini kutafuta suluhisho la kudumu la matatizo hayo. Wakati huo huo, mwanariadha anayeshikilia rekodi ya dunia katika mbio za mita 800 David Rudisha ametoa mwito kwa wanariadha kujiepusha na utumizi wa dawa za kusisimua misuli wanapowakilisha taifa katika mashindano ya kimataifa. We managed to win world titles, Olympic titles, and even break world records, and we did it in a clean way. So we advise them that they let them believe in themselves. Having a whole conversation as a sporting ecosystem into how we can make athletes' lives better whilst they're in sport, and also once they transition out of sport into the various areas of interest that they would like to do. More forums, more athletes, the more we get to, the more we reach out to, the more Kenya becomes good in terms of mental health and how they deal with their finances, like what you were taught yesterday by Tony. Wanamichezo walioshiriki katika kongamano hilo walikabidhiwa vyeti na kamati ya Olimpiki humu nchini. Kufikia sasa, timu ya raga ya wachezaji 7 kila na timu ya wanawake wa mpira wa wavu Malkia Strikers zimefuzu kwa michezo ya Olimpiki ya mwaka ujao nchini Ufaransa.
Nora Mwangi, Darubini Michezo. Timu ya taifa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18 Junior Stars imeboresha mazoezi ikijiandaa kushiriki katika mashindano ya Sekafa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 8. Timu hiyo itasafiri hapo kesho kwenda Kisumu baada ya kukita kambi ya wiki moja hapa jijini Nairobi. Timu ya taifa ya wavulana wasiozidi umri wa miaka 18 itachuana dhidi ya Sudan katika mechi yao ya ufunguzi ya Sekafa itakayoandaliwa Jumamosi hii mjini Kisumu na Kakamega. Kenya iko katika kundi A pamoja na Somalia, Rwanda, Sudan, Djibouti, ilhali Tanzania, Zanzibar, Sudan Kusini na Uganda ziko kundini B. Timu tutachukua kila Mkenya atakubali kwa sababu ukiangalia wachezaji ni wengi, lakini wachezaji zingine utapata mchezaji mkubwa, lakini tumechukua wachezaji wale wanataka kucheza kwa hiyo Sekafa under 18. So nafikiri tumechukua the best. What is happening now ni everyone ako discipline. Unajua team ina win first kwa listen to the coach. Na kwa hii team kila mtu anafuata yenye coach anafanya, tuna correct mistakes. So kwa hii tournament tuna expect kwa the best. Mechi zote za kundi A zitaandaliwa mjini Kisumu, ilhali mechi za kundi B zitachezwa mjini Kakamega. Timu mbili bora katika kila kikundi zitafuzu kwa mechi za nusu finali tarehe 5 mwezi ujao mjini Kisumu. Faith Akinyi, Darubini. Tuvuke milima na mabonde, mtazamaji. Timu ya Western Jaguars iliandikisha ushindi wake wa 3 kwenye mashindano yanayoendelea ya kuwania kombe la klabu bingwa barani Afrika jijini Blantyre, Malawi. Timu hiyo iliyo na makao yake makuu mjini Kakamega ilitandika Parachute Battalion ya Malawi kwa mabao 13 kwa nunge kwenye mechi yao ya 3. Kwenye mechi nyingine, mabingwa tetezi Shakia ya Misri ilishinda Kampala Club ya Uganda kwa mabao 6 kwa nunge. Timu ya wanawake ya Blazers ilifunga mabao 4-1 na mabingwa tetezi Ghana Revenue Authorities, huku nahodha Kalin Gushu akifungia Blazers bao la kuvutia machozi. Ni hayo tu kwenye habari za spoti. Mengi zaidi ni mwendo wa saa 3. Naitwa Timothy Kipnosu na rejesho sukani kwa mwenzangu Ahmed Juma Bhalo aweze kukamilisha Darubini. Na mtazamaji, baada ya taarifa hizo za spoti kutoka kwake Kip Half, mimi sina la zaidi, na hapo ndio natamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Basi inshallah, iwapo Mungu atapenda, tukutane hapo kesho. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB, na mwenzangu kwa lugha alinisaidia kwa lugha ya ishara ni Lensa Odingo. Assalamu alaikum. In order to make the payment of stamp duty for land transactions a seamless process, the Kenya Revenue Authority has now made it possible for the public to make payments at the State Department for Lands and Physical Planning. From November 27, 2023, all payments for land transactions attracting stamp duty shall be made to the State Department for Lands and Physical Planning through e-Citizen via paybill number